Vanakkam, Namaskaram, Swagatam and welcome. Let's start the show with a very interesting thought, Seriya. It takes 3 Ds to achieve the big D. Sounds so complicated. Simple solranga. It takes determination, dedication and discipline to achieve the big destination of life. With that interesting thought, yes, I believe it's very interesting, the Muthoot Group principal team partners of the Chennai Super Kings presents Beyond the Boundary. In fact, ஒவ்வொருத்துக்கு ஒரு aim இருக்கு, ஒரு goal இருக்கு, ஒரு dream இருக்கு. ஆனா 2020, நான் என்ன சொல்றேன்னா not IPL 2020, ஆனா இந்த வருஷம் 2020 actually has taken everybody's life for a plan off the track. But there's one person who's on the right track, who's on the racing track, and he is our guest today. Simpla சொல்லணும்னா ஒரு professional motorcycle racer, also a multiple time Indian national motorcycle racing champion, and he rides for Honda Racing India. The one and the only, the smart and the dynamic, the very cool, single or not I don't know, please welcome Rajiv. Not this one, the cooler one, Rajiv Sethu. Welcome. How are you? Good. I'm good. How are you? Good. I mean, we see this guy with the helmet, with the Honda, uniform or the smart suit that you have, with a Red Bull in your hand. But today we see you completely relaxed, chilled, and I'm very excited to have a really open conversation about the personal and the professional side of Rajiv Sethu. Yes. First of all, thank you very much, Rajiv, for coming. Yeah. Thank you. Many people will ask you this one question: that if you were not a racer, what would you be? I don't care, Macha, because I'm so glad you are a racer, because that's why we have such an interesting discussion. Rajiv, tell me one thing. Today, during COVID, obviously there are no races happening. Do you feel that this life, no pressure, no tension of that race and that track and those wheels and all that, are you enjoying this phase or you're waiting to go back to that track? Yes, it is terrible. I can't stay home more because it's been like almost 8 months since I've been on bike on the track. Yeah. So our race starts on the December, so just waiting for it. So wait பண்றீங்க December திருப்பி அந்த trackல போயிட்டு அந்த mindsetக்கு வரணும்னு wait பண்றீங்க. But before this wait, let's go right back to the start. ஏன்னா everybody knows your success. நிறைய பேருக்கு உங்க ஸ்டோரி தெரியாது. Today, on behalf of the city of Chennai, I want to thank you for being a jewel of our city, of the country, and I want you to tell people your story and your relationship with the tracks. Let's start off with when did you and racing become a partnership? So I started my career in 2014. Okay. So, one second, career சொன்னா யோசிப்பீங்க, very big boy career start பண்ணார். அந்த 2014ல this boy was what, 16 years. 16, sweet 16. Okay, at 16 I was playing PlayStation 2 and thinking, come on, I have to win that game now. But you are really doing something far more fantastic. Okay, So நான் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது எனக்கு இருந்த ஆசை என்னன்னா, எனக்கு சைக்கிளில் ஃபாஸ்ட்டாக போகிறதுலாம் ரொம்ப பிடிக்கும். ஸோ சைக்கிளில் கோமாளித்தனமாக ஏதாவது பண்ணிகிட்டே இருப்பேன். ஸோ ஒரு நாள் இந்த மாதிரி ரேசிங்லாம் நடக்குதுன்னு தெரியும். ஸோ அட் தட் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் ஐ வென்ட் டு ட்ராக் அண்ட் ஐ சா சம்திங் இஸ் ஹேப்பனிங் வித் திஸ். ஸோ ஐ ஆல்சோ வாண்டட் டு ஸ்டார்ட் ரேசிங். ஸோ அட் தட் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் தேர் வாஸ் த ஃபர்ஸ்ட் அகாடமி கம்மிங் அப் வித் Honda Racing. So they started an academy called Honda 1010 Racing Academy, where they could 1010 Honda 1010 Racing Academy. Where 2020. But about 1010. So there is basically like Honda and 1010 Racing. They collaborated and it's called Honda 1010 Racing. So அப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது எனக்கு எல்லாமே புதுசு. ஸோ அப்போது இந்த மாதிரி ஒரு அகாடமியில் இருக்குது, அங்கெல்லாம் போய் லேர்ன் பண்ணலான்னு தெரியும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் அந்த அகாடமி போனேன். ஸோ அந்த அகாடமி பின்னாடி முடிவுல நீங்கள் எடுத்துட்டீங்க that I want to take this as a profession. ஆமாம், அந்த ஒரு மைண்ட் செட் இருந்தது. I want to do this for life, not for time pass. அந்த ஒரு மைண்ட் செட் வந்துச்சுன்னு சொல்ல முடியாது. ஸோ லைக் ஆல் த ஃபேமிலிஸ், மை ஃபேமிலி ஆல்சோ didn't support. ஸோ பிகாஸ் பண்ணல பிகாஸ் at when I was in 8th standard my father got paralyzed. So my mother had to take up the house and it was very difficult and like economically everything, and everyone knows that racing is a expensive hobby. Sport. Yeah. So appo
எல்லாருமே ரொம்ப கன்வின்ஸ் பண்ணாங்க. ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அதில் ஒரே ஒரு விஷயம் மட்டும் எனக்கு எப்பவுமே ஞாபகம் இருக்குது. ஒரு நெய்பர் ஒரு அங்கிள் சொன்னார் என்கிட்ட, சச்சின் டெண்டுல்கர் மட்டும்தான் கிரிக்கெட்டில் ஒரு ஹீரோ, அந்த மாதிரி எல்லாரும் அந்தந்த ஸ்போர்ட்டில் ஹீரோ ஆக முடியாது. நான் சொன்னேன், ஏன் நான் அந்த ஹீரோ ஆக முடியாது, சொல்கிறதுக்கு ஈஸி, செய்ய முடியாது அப்படின்னாரு. சரி ஓகே அங்கிள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போது சரி ஓகே அங்கிள் ட்ராக்ல பார்ப்போம் அந்த மைண்ட் செட்ல. ஸோ ஆப்வியஸாக எல்லாரும் வந்து அம்மா வந்து இது பண்ணிட்டாங்க. அது வந்து என்னன்னா ராஜீவ், அது வந்து ஒரு இந்தியன் கேர் அண்ட் கன்சர்ன் தான். அது வந்து நெகட்டிவ் சொல்ல முடியாது. இது வந்து ஒரு பார்ட் ஆஃப் ஆர் கல்ச்சர் இருக்கு. ஏன்னா நீங்க வந்து வாழ்க்கையில சேஃபா இருக்கணும், செல்ல புள்ளையா இருக்கணும், யூ ஷுட் grow in your career, டாக்டர், சயின்டிஸ்ட், இன்ஜினியர், வாழ்க்கை எல்லாமே சேஃபா இருக்கும். அது வந்து இந்தியன் மென்டாலிட்டி. So to go against that Indian mentality at a young age of 16, அதுவே வந்து ஒரு அச்சீவ்மெண்ட். நிச்சயமா அதுவே ஒரு அச்சீவ்மெண்ட். ஸோ அம்மா வந்து சப்போர்ட் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க. ஸோ இப்போ எக்கனாமிக்கலாக அட்லீஸ்ட் ஸ்டார்ட் அப்காது ஏதாவது வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, ஸோ ஐ ஹேட் அ ஃப்ரெண்ட் ஹூ அட் தட் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் ஸ்டார்டட் அ கன்சல்டன்சி. ஸோ I asked him. At 16 he started consultancy? No. He was a big friend. Yeah, he was a big friend. He was a big friend. So I asked him whether can I get some part-time job after schools. So I used to do some part-time jobs. My job was to just collect the data of whoever wants to go to which work and have to keep it. So I got about like 3,000 salary. நானே பண்ணிக்கலாம் அந்த ஜாப். ஓகே. ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் நான் அந்த அகாடமியில் போய் ஜாயின் பண்ணி ஃபர்ஸ்ட் ஓகே இதுதான் ரேசிங் அப்படின்னு. நான் போகும்போது ஆப்வியஸாக எல்லாரோட மைண்ட் செட், நான் தான் சைக்கிளில் அப்படி ஓட்டுறேனே, பைக் தானே அப்படியே போய் இப்படி ஓட்டலாம் அப்படின்னு, என்ன ரேசிங் பைக்கில் உட்காந்து ஓட்ட போகிறோம் அப்படின்னு. பட் அங்கே போனது தான் டோட்டலாக டிஃப்ரெண்ட். ரேஸ்னால் ரேசிங்க்குன்னு தனியாக ஒரு லைன் இருக்குது, அது எடுத்தால் தான் டேர்ன் பண்ண முடியும், இல்லைன்னா போய் கீழே விழுந்துடும். அந்த மாதிரிலாம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்துச்சு. டெக்னிக்கலி வந்து வேற ஒரு கேம் தானே. இட்ஸ் நாட் ஜஸ்ட் அபௌட் ரைடிங் ஃபாஸ்ட். அது ஸ்பீட் அண்ட் த்ரில் தவிர வந்து ஒரு டெக்னிக் இருக்கு, ஒரு ஸ்கில் இருக்கு. அது ஒரு ஆர்ட் வந்து நீங்க டே பை டே இம்ப்ரூவ் பண்ணிட்டே இருக்கு. பட் normally people doesn't know that racing is a sport. They think and you didn't know that time. I also didn't know. So people think that, even I thought just sitting on a bike and riding, but then later I knew it needs more mental fitness and more physical fitness. So that's how we started with Honda. Then I participated in there was a series called Honda One Make series at that point of time. So it's like the manufacturer Honda gives bikes and we should just pay like about 2,000 and you can ride, and all the damage, expenses, everything is taken care by Honda. You just need to pay the entry for the federation. So I started with that race, and it was the first race in Delhi, Budh International Circuit. Very first race I was leading the race. It was very surprising for myself. Then எனக்கே சர்ப்ரைஸ், நான் ஃபர்ஸ்ட் வரேன்டா. ஓகே, நான் திரும்பிலாம் பார்க்குறேன், ஓ நான் தான் ஃபர்ஸ்ட் அப்படி. அப்போ சடனாக at that point of time என்னோட கியர் லிவர் உடஞ்சி I had to pull out of the race. Then I was crying. So at that point of time a person from Honda came and asked, okay நல்லா ஓட்டுற, பார்க்கலாம் உனக்கு ஏதாவது லைஃப் என்ன பண்ணலாம். So then when I came to Chennai, they told, okay, perform well, then you can have a great future with Honda. So I performed well. I started finishing podium second, third. And at the end of the year, I completed in overall third position in 2014, my first year. So அதுக்கப்புறம் என்னோட 12th எக்ஸாம்ஸ் இருந்துச்சு. அதில் முடிச்சுட்டு சடனாக ஏப்ரல் ஸ்கூலுக்கு போனீங்க. இதெல்லாம் வந்து ஸ்கூல் என்னடா ஆச்சு, டீச்சர் என்ன ஆச்சு, ஒன்லி ஹோண்டா தான் வந்து. So then simultaneously schooling was going on. So what is your marks there? Okay, ஏதோ சொல்ல மச்சி, யார் செக் பண்ண போறாங்க, நானே சொல்றேன் I scored 92%. யார் செக் பண்ண போறாங்க இதெல்லாம். Okay, but before we move on, what I want to understand is I do know and acknowledge and appreciate that Honda has done a massive job, but can we call you more like a self-made boy? Yes. I can't call you a man. Yes. Self-made boy. Yes, I was a self-made boy, but at that point, if I wouldn't have got that support, I wouldn't have been in this position where I am right now. Exactly. So I think it was it's all the foundation that matters. Yeah, so I think Honda was a big bag. Of course. We'll talk about that and a lot more as we move on. I want to talk about the first time that you represented India. On the time when I think it was 2015, yes. You were age 17. 17, yeah. Correct? So எப்பவுமே சொல்றாங்க ஃபர்ஸ்ட் தான் ரொம்ப ஆஸ்பிஷியஸா இருக்கணும். அந்த ரேஸ்ல வந்து it was a huge twist. Yeah. நீங்க வந்து எதிர்பார்க்கல what happened, nobody expected that.
it was a crash. Yeah. Tell me about that, and did that affect your mindset, honestly? So for me, it was the first time also flying internationally and going to different country. Yeah. I've never This was in been Malaysia. I've never been out of India. ஸோ அப்போ போகும்போது எனக்கு எல்லாமே புதுசு தான். ஒரு மலேசியன் கண்ட்ரி புதுசு, எல்லாமே புதுசு. ஸோ அங்கே இருக்கிற ரைடர்ஸ் புதுசு. லைக் ஆல்மோஸ்ட் லைக் பீப்புள் ஃப்ரம் ஜப்பான், மலேசியா, இந்தோனேஷியா, சைனா, தென் ஃபிலிப்பைன்ஸ், லைக் தாய்லாண்ட், எக்ஸெட்ரா ஏஷியன் கண்ட்ரிஸ் எல்லோரும் இருக்காங்க. ஸோ அங்கே போனேன்னு ஆப்வியஸாக வந்து எனக்கு எல்லாமே புதுசாக இருந்துச்சு. அவங்களோட பாடி ஸ்ட்ரக்சர், அவங்க பைக் ஹேண்டில் பண்ணுற விதம் எல்லாமே டிஃப்ரெண்ட். ஸோ அதுவே வந்து எனக்கு கொஞ்சம் ப்ரெஷராக இருந்துச்சு. பட் ஆஸ் மை டீம் டோல் திஸ் ஃபர்ஸ்ட் இயர் டோன்ட் டேக் எனி ப்ரெஷர், என்ஜாய் அண்ட் ரைட். பட் ஆப்வியஸ்லி எனக்கு வந்து இது இல்லை, ஐ ஹேவ் டு ப்ரூவ் சாதிக்கணும். ஸோ இட் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் ரேஸ். ஐ வாஸ் கோயிங் வெல், பட் தென் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி we had a rain last day, so the grass was a bit wet. Just one wheel went to the grass, so I slipped and I fell down, so I couldn't continue the race. But then it was a good experience. From there on I learned, oh, international is totally different and nationals is totally different. Then I changed my mindset, the way I approach everything. I changed internationally and started thinking like how they think. So that's a big game of the mind as well. Not just the speed, not just the bike, not just the machine. Not just the man. இது வந்து ஒரு mentality ஓட game. That's very interesting. So நீங்க வந்து actually பாடிக்கு ஃபிசிக்கலி என்ன ஒரு ரூட்டீன் இருக்கு, மைண்டுக்கு வந்து என்ன ஒரு எக்ஸசைஸ் இருக்கு, அண்ட் எத்தனை வாட்டி நீங்க வந்து கிராஷ் பண்ணிருக்கீங்க, அண்ட் எத்தனை ஆபரேஷன்ஸ் நடந்தது உங்க மேலே. we going to discuss that. எத்தனை ஆபரேஷன்ஸ்? 43, 44. we'll count that, don't worry about it. But actually when we look at your journey, Maja, I can say one thing. Let's define this in one word. If you had to define your journey in one word, என்ன சொல்வீங்க? ஒரே ஒரு வார்த்தை. சக்சஸ், வெற்றி, ட்ரை, ட்ரீம். what is it? Dream come true. Dream come true. Dreamers. பரவாயில்லை, I'll give it to you. அது என்ன இருக்கு? I would say இது வந்து define பண்ணனும்னா வந்து கெத்துடா. You know, கெத்து வந்து is a trending word now, and கெத்து வந்து going against the belief of the people, like your neighbor told you தானே. இதெல்லாம் சச்சின் டெண்டுல்கர் வேற level. But when you say நான் ப்ரூவ் பண்ணி காமிக்கிறேன், go against everybody's wishes and prove it, அது வந்து கெத்து. So அந்த ஒரு feel. Have you heard our song Chennai கெத்து? Yes, it was very nice, fantastic. You love it or you love it? I love it. You love it. Adhe mari, suppose you guys have not seen this Chennai Getty, then a quick 1-minute trailer. Enjoy this. When you come right back, we go into the mind, the mindset, and the personal side of Rajiv Sethu. Stay locked in. This is Chennai Live. The Muthoot Group, principal team partners of the Chennai Super Kings, presents Beyond the Boundary. Gettida. The Muthoot Group, principal team partners of the Chennai Super Kings, presents Beyond the Boundary. We are in conversation with a fantastic jewel of Chennai and the pride of India. With me is the motorcycle racer, a champion in all sorts. With me is Mr. Rajiv Sethu. Gettidane, how was the Gettu song? அதில் எனக்கு பிடிச்ச லைன் தோனி நம்ம சொத்து. You are a Dhoni fan, yes. Okay, we'll talk about that, Macha. But you know, we, at least me, I try to be very professional. So research பண்ணுவேன் சரியா. As per the internet, motorcycle racing is amongst the most riskiest individual sport, is what it's called. I don't agree with one part, which is the individual sport. அதுவே வந்து ஒரு தப்பு. There is no sport on planet Earth that is individual. Either you play with a team on the ground, or you have a team who's cheering for you, grooming you, training you, but they're not with you on the track. Then, So let's talk a bit about motorcycle as a sport, and take me a bit about the growth. What do you think is motorcycle racing all about in terms of the risk and the support and the team? So for me, I think all the sports have risk. எல்லா ஸ்போர்ட்லயும் ரிஸ்க் இருக்கு, ஏதாவது ஒரு ஃபார்ம் ஆஃப் ரிஸ்க் இருக்கு. கிரிக்கெட்ல வந்து சேஃப்டி மச்சி ஹெல்மெட் போடுறாங்க, அப்டமன் கார்ட் போடுறாங்க, பேட் போடுறாங்க, எல்லாமே போடுறாங்க. பட் இதுல கொஞ்சம் ரிஸ்க் ஜாஸ்தி. பட் எனக்கு வந்து இது யூஸ்ட் ஆயிடுச்சு இப்போ. ஆல்மோஸ்ட்
After 44 operations. எத்தனைடா? How many? 4 major operations. 4 major. Can you go back to one of the most scariest moments? Like, you know, seconds தான் இருக்கும் மச்சான். When you bang, okay. ஆனா அந்த bangல அந்த சத்தம் அந்த impact வந்து வாழ்க்கை ஃபுல்லா இருக்கும். It will haunt you. Can you tell me what happened? One of the scariest. So one of the scariest in my life was in 2016 on the national championship in Coimbatore. So I was fighting for the first position and Coimbatore used to have a huge straight. Yeah. So me and another fellow rider, we had a fierce competition and we hit each other on the straights. Like we hit each other and unfortunately at that point of time my brake lever, that's lever, it broke. I didn't know that. Brake will broke then Yeah, because he hit me like this and it got collided and it broke. So எனக்கு தெரியல அப்ப அது உடைஞ்சிச்சுன்னு. So because it's a huge straight, we almost reached about 185 kilometers speed and I had to brake there. But at like in 2 seconds you realized that the brake is broken and I didn't know what to do. So I went and banged the wall barrier straight and I didn't even fall on the track. I went to the next coconut tender farm. And you know, for fencing they put stones. So it was kept there and I fell on the fencing stone and totally like my leg got hip dislocated. And நம்ம இந்த ஐஃபோனில் ஒரு கேம் விளையாடுவோம், அப்படியே மிஸ் பண்ணிட்டு போனால் டக்கு டக்குன்னு உடையும். ஸோ அந்த மாதிரி ஹோல் லெக் இந்த டேர்ன் ஆயிடுச்சு. ஸோ I couldn't breathe or nothing. Then I went on to the ambulance and all. You went on to ambulance, the ambulance came to you? Came to me. So அப்புறம் ஆம்புலன்ஸில் போய் just one thing I remembered, will I race again after this? And I had only one suit at that point of time, which was given by Honda. I also didn't want to, because hospital என்ன பண்ணுவாங்க, அப்படி எதுவும் பண்ண முடியல, they'll cut the suit. I told any pain, but I'll remove it, sir, to the doctor. He removed it, and then like in 2 days I was fine. Like from lot of pain it decreased and then it was fine. Then it was a very big recovery to come back. You know why? I'm not a doctor, but I'm a person who believes in dreams and passion. And the recovery one is not a medical miracle, it's a mental miracle. Yes, more than true. that. Yes. You know, you have followed your heart. Strengthened your brain, and that's made recovery possible. 99% of the people will say, you know, idu nadந்து poirukku vaalkaiyle idu mudiyadha nammalaala. But you don't listen to the no. Yes, because doctor said it will take about 6 months. Then I thought, who's doctor to tell me? Because I know my body. Then in 1 month with crutches I went back and I won the championship in 2016. I became national champion, missing out 2 races. So it was like fantastic year. No, really, you know, to sit across the table with you, literally, and have a discussion about life, passion, and guts to live life against who's the doctor, who's the scientist, who's the engineer, who's your neighbor. Nobody matters if you have a clear vision. Adu vandu nichama paaraata vendiya or vishayam irukku. Congratulations, man. Brilliant. Thank you. It is a very inspiring journey so far, but we'll move on and talk about a bit more. ஒரு routine இருக்கு மச்சான். When you're a professional sports person, then physically ஒரு routine இருக்கு, mentally ஒரு routine இருக்கு. What do you follow? What is your daily routine like? And do you think, மச்சான், how long will this go on? Has the passion reduced or the same? Yes, the passion hasn't reduced. Like I want to achieve more and go beyond. So basically my workout routine goes like I go for cycling on the alternative days. Every morning I go about 60 kilometers on highways. Because I can't run much because I have some injuries on my knee. Many. So என்னால் ஓட முடியாது. ஸோ அப்போ சைக்கிள் தான் எனக்கு ஈஸி வே. அண்ட் நான் என்ஜாய் பண்ணுவேன் ரொம்ப சைக்கிள். ஸோ நல்ல லாங் டிரைவ். இட்ஸ் கைண்ட் ஆஃப் லைக் அ மெடிடேஷன் இஃப் ஐ கோ ஆன் சைக்கிள். ஃபார் மீ சைக்கிள் பண்ணுவேன். அப்புறம் தென் ஐ கம் பேக். Then I do some gym trainings and then evening I do some warm up stretches, yoga, and relax myself for a day. About like 4 hours I work on my physical and for like 1 hour I work on mental. And what is the mental training? Idu vandu meditation focus vision meditation. And most of the time like we can't ride on all the tracks in a year because we just go to race. For example Malaysia or Japan race ku anga direct போம். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி ஜஸ்ட் விஷனில் அதை வந்து இமேஜின் பண்ணி பார்க்குறது, ஜஸ்ட் திங்கிங் ஆஃப் மீ ரைடிங் ஆன் த ட்ராக், அந்த மாதிரி. ஸோ மைண்ட் இஸ் அ வெரி பவர்ஃபுல் டூல். எஸ், கண்டிப்பாக. பிகாஸ் இன் ஆர் ஸ்போர்ட் ஆஃப்டர் ரேஸ் வி லூஸ் அபவுட் 2 kilos. ஸோ இட் இஸ் வெரி
அதாவது கண்டிப்பாக நம்ம வந்து ஃபிசிக்கல் அண்ட் மென்டலாக ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும். அது கஷ்டம் மச்சான். It looks like it's an easy physical sport, but actually it's a very very hard sport. இது பத்தி நிறைய பேசலாம் because now what we have for you is how you are very very fast on the bike. தானே அதே மாதிரி we want you fast on a rapid fire. Okay. சரியா, we'll have a rapid fire session with you. But before that, do you know one thing actually? Do you like question and answers? Yes. How we are asking questions, you are giving good answer. அதே மாதிரி ஒரு virtual quiz இருக்கு சரியா. அது வந்து LBW. What's full form of LBW? LBW னா என்ன? LBW. What's the full form? LBW. இல்லடா, love before wicket. Okay, சரியா? So love before wicket வந்து ஒரு virtual quiz இருக்கு. நீங்க என்ன பண்ண போறீங்கன்னா அது குயிக்கா what is the virtual quiz all about நீங்க பார்க்க போறீங்க. Come right back as we have a personal rapid fire. First time வந்து in the history of the universe we are going to have Rajiv Sethu sing, dance and romance. Stay locked in. This is the Muthoot Group principal team partners of the Chennai Super Kings presents Beyond the Boundary. You know what? In a world that is so well connected, have you ever wondered why the close ones feel so distant? When was the last time you and a family member did something that's crazy, fun, intelligent, and still very, very rewarding? The Muthoot Group, principal team partners of the Chennai Super Kings presents LBW, Love Before Wicket, a virtual quiz. Register now on 9962631048. See you then. Let's quiz it out. You know what, I always say this, Rajiv is amazing, dynamic, fantastic, speed, handsome, thrilled, successful. But this time it's not this Rajiv, it is this Rajiv. The Muthoot Group principal team partners of the Chennai Super Kings presents Beyond the Boundary. And Rajiv, so far I must thank you. நீங்க வந்து ஆக்சுவலா உங்க racing career success தவிர உங்க story வந்து நீங்க சொல்லிருக்கீங்க, which I'm so glad. I can go on and on, but we do have something called time. சரியா? So what we'll do is now we have a quick rapid fire. Fast பதில் சொல்லணும் சரியா? Without thinking பட்னு வரணும். Okay. So, what comes to your mind when I say these few things? Okay. All right. Discipline. Discipline, I need to follow my routine every day correctly and be disciplined on my food habits. Okay. One bad habit that you have. One bad habit is... Don't repeat my question. You repeat now, you have to sing song. Okay. Bad habit is... in the track la naan da king da. In the track la. Bad habit is I don't like eating tomatoes. Okay. But red suits you. Okay. Favorite book? Twist of the wrist. Twist of the? Wrist. I should not repeat your answer. The game itself. Okay. I should not repeat. You should not repeat. COVID. Hectic. Honda. Backbone. Dream. Winning. Best racer. Mark Marcus. I thought you would say you. Okay. Your inspiration. Abdul Kalam. Your best decision. To race. Your worst decision. Coming up from injury very fast. That's a bad decision. Yes. You should have given your body some rest. Yes. Okay. And Chennai live. Sirip. Smile. Chennai. Get. Hey, Baka. Okay, last but not the least, what I want to ask you, which you actually started off with, is when you started off, your family was not in consent with you. Okay. I have two more rapid fire questions. One is first love. Racing. Marriage. Later. Okay, so finally, you know, I always believe one thing, success is amazing, it's the sweetest feeling. But when you have your family and friends alongside, it makes things great. Yeah. So I want to know what kind of family support you have now. Starting the one that you don't want your son to get injured and hurt. They've seen that happen. For a parent, for a friend to see the person they love so much injured and hurt in the hospital, broken hips,
it hurts the heart. Yeah. So they would tell you, "They're not pannadinga, Rajiv. Edukku namba irukkome." That's the thing. Now, how is the family treating you? Now my mother feels very proud. Yeah. Like before I come from cycling, everything will be ready from vegetables to fruits. No tomato. Eggs, no tomatoes, eggs, everything. And also my friends, they're very proud. Yeah. And yeah, that's So all. now life is perfect. Perfect, yeah. What 5 years from now, where will Rajiv be? I don't know, I want to be a champion. According to my hard work, let's see, we have a roadmap from a company, but I don't know. I can't like openly tell anything, but The vision is strong, the and intention is very, very yes, powerful. something will be exciting coming up in another 5 years. Absolutely, we're waiting for that. You know, நீங்க சொன்னீங்க ஒரே ஒரு வார்த்தை, I want to be a champion. நான் ஒரு விஷயம் சொல்றேன், on behalf of Chennai, on behalf of India, as a brother, as a friend, as a well-wisher, and on behalf, most importantly, of Chennai and Chennai Live, I want to tell you one thing, that you are a champion. You make us very, very proud. நீங்க வந்து ஒரு perfectaன story இருப்பீங்க. When we talk about following your dreams, living your passion, living life that you want, அதுக்கு வந்து definition சொன்னீங்கன்னா is Rajiv Thank you. Sethu. Clear சொல்லலாம் மச்சி, confuse ஆயிடுவாங்க. Done. Thank you very, very Thank much, you, Macha. thank you. I really appreciate your time. நீங்க வந்து actually ரொம்ப silent person. I know that, but that's a cool thing because your work does all your talking. Your records speak a lot for you. Thank you, Rajiv, for Thank being a you, part of thank this. And we really hope and ask you, where do you think Chennai Super Kings will go in IPL 2020? Quickly. I hope they become a champion because எப்பவுமே புலி சிங்கம் வெயிட் பண்ணி தான் அட்டாக் பார்க்கலாம். Okay, done. Chennai na gettu Dhoni number sottu இவங்க வந்து Rajiv Sethuங்க. Thank you so much. My name is Rajiv for being a part of this wonderful Beyond the Boundary session. Do you remember the Muthoot Group, principal team partners of the Chennai Super Kings, presents Beyond the Boundary. So wear the yellow and let the whistle blow. My name is Rajiv. A big thank you to Rajiv Sethu. But what you can do is be a part of this yellow army, be a part of this entire family, and like our page, subscribe to our page, and hit on the notification icons because we have a lot coming up for you on the Chennai Live YouTube, Instagram, and Facebook page. Yes, we add life to Chennai. Thank you, goodbye, and stay locked in.